C'est une aventure. Funkiness and the uniqueness that I cannot find anywhere else. Great spirit, great taste. Something amazing. I love it. Authenticity. Pour moi, plus qu'un rhum. C'est incroyable, rêve de gosse. Come. Tu vas à Haïti, mais tu n'as pas peur. Mais c'est terrible, il y a eu le tremblement de terre, il y a le choléra, il y a tous les voyous qui vont te dérouber. C'est le pays plus pauvre au monde. Ça sont des choses, des désinformations qui arrivent par les médias. Et notre rêve, c'est pas seulement parler du Clairin, mais faire sortir d'une façon positive cet magnifique pays que c'est un peu tout seul, qui était mis dehors les tourismes international, le commerce international. Et pour cette raison, aujourd'hui, a des ressources extraordinaires. Tous les produits sont pratiquement bio. Et ça, c'est notre plaisir avec les championnats mondiaux du Clairin, de faire connaître ce pays. So we invited nine countries to participate. We got a lot of videos in the recruitment, and we're very happy because bartenders all over the world are really understanding how important is mixing the ancestral spirits in general. Basically, Clairin is the local sugarcane spirit, so exists from ever. Ici à Saint-Michel, on a au moins 300-400 petites distilleries qui font du Clairin. Et toute la population qui consomme de l'alcool en prenne. On remplit le chauffe-vin avec le vesou et ensuite on peut descendre le vesou dans la chaudière et la chaudière est chauffée avec à même le feu. Donc la vapeur monte et ça va passer dans la colonne et la colonne ensuite va aller dans l'analyseur et l'analyseur c'est là qu'on contrôle et ça redescend dans le chauffe-vin et ensuite ça va se refroidir dans le bassin là-bas et c'est tout. C'est très simple et efficace. On peut dire que chaque année, on a un nouveau badge. La température, le terroir, tout ça joue dans la distillation, dans la fermentation joue un rôle important. Et des fois, il fait très froid et ça dépend de l'époque où on distille. Et quand il fait chaud, ça joue aussi un autre rôle dans la fermentation. Ma période préférée, c'est le mois de décembre, janvier, février. Avant, dans la plantation, on avait plusieurs variétés de canne. Mais on a réalisé que la cristalline nous donnait un meilleur résultat. Et maintenant, je peux dire que 80 à 90% de la plantation est entièrement cristalline. That stuff is unique. Every single one of them is different and they all represent the little part of the country that they're coming from. So they are very, very authentic and there's a story behind, there's a tradition behind, there's craftsmanship behind. Clairin is considered a rum agricole because it's made by the sugarcane juice directly, but it's completely different than any other rum agricole because basically it's the grandfather of any agricole rum. So the fermentation is the most important thing for sure, but is even more important the raw material. So the varietal of sugarcane. Haiti is still full of hundreds of different varietals, and also everything is organic, is pre-organic, it's just wild. So it's completely untouched by any pesticide, fertilizer, any chemical thing. So they really keep the heart. They don't produce with technical skill, it's more they produce with experience. So all producers do it from generations. So is a really different and has been really preserved by his own history, by the history of Haiti, that from 1802 is completely untouched from any kind of modernization and industrialization. It's completely different than rum. You can taste the sugarcane a lot, and the most amazing thing is all the work the distillers do, from picking from cutting the sugar canes with their hands, using the donkeys to bring it to the farm, and the whole process is just great. Clairin, c'est des techniques ancestrales qui sont transmises de génération en génération. C'est vraiment un process qui est intouché, c'est un process qui n'est pas contrôlé.
Donc on est vraiment sur l'expression la plus pure du rhum à l'heure actuelle, ce qu'on peut trouver de plus pur et de moins trafiqué. Mon grand-père en faisait, mon père l'a fait et maintenant c'est à mon tour de le faire. Et j'essaie de faire le mieux que je peux et ça marche très bien. The definition of Clarène is the same definition I have of Haiti. It's another world. Un rhum, et encore aujourd'hui, mais était un rhum mythique, un rhum exceptionnel. C'est le rhum qui m'a fait aimer les rhums, disons, dans les années 70. Et mon rêve était ramener la famille Babancourt-Linguet à redistiller. Et c'est pour ça que j'ai commencé à rêver, et grâce aussi à les supports de la maison de whisky et de Thierry Benita, nous avons réussi à construire cette petite distillerie ici, où les Babancourt-Linguet sont notre associé. Alors cet rêve, il continue à avancer. Et la chose incroyable, que je suis en train de réaliser tous mes rêves ici à Haïti. The one thing that I love in spirits, it doesn't matter what kind of spirit it is, it's the passion, it's the drive, it's the soul of the spirit. And Clarène, if it has anything, it has soul. So my feelings for the island, it's a very diverse country. It's beautiful in all its ways. You can see very poor people and very rich people, and you see very beautiful colors and not so beautiful colors. It's the land of diversity, I must say. Clarène, it's a beautiful spirit. I mean, every bartender likes something that tastes great, and it tastes so much. So it's very versatile. You can play with it a lot, and that's really something that, for me, is highly appreciated. It's not a spirit that's just there for the alcohol, it's the spirit that's there for the flavor. Usually when you find like high quality, handcrafted, real products, not the mass produced, then you really go for that feeling, yeah. La compétition s'est passée à la Florita, qui est un hôtel magnifique, avec une influence, si je puis dire, un peu coloniale. C'était sympa d'avoir les Haïtiens qui vivaient la chose avec nous, même si malheureusement ils ne parlent pas forcément anglais, ils étaient quand même vachement impliqués, ce qui était très sympa. And I was a bit nervous before, especially because they're all good bartenders, and I tried to do my best. It was the first time that I had to create a cocktail in one day, like prepare the whole presentation in only one day, do all the work, go to the market, everything in just a few hours. I just wanted to keep it simple because Clarène at its core is a very simple spirit. There's no robots, there's no lab. It is, again, a product of its environment, and so I wanted a drink that would not overshadow the Clarène and really speak to how much of a pure, simple, truthful spirit it is. They really interpreted Clarène in the right way with their cocktails, also with their speech, because it's very impactful trip. You really are deep in a completely different world and completely different time also. So they did a great job yesterday, and I'm very proud of this group and very proud of how Clarène is interpreted by them. The most exciting day for me was 2 days ago when we took the trip out of Jacmel into the forest close to the beach. We were grilling the fish on the beach and opening the coconuts, drinking Clarène out of that, making rum punch. Like, this was the most amazing trip for me, and I think the people are most amazing for me because they live in very poor conditions, most of them, but they're still happy. They're happy with what they have. They don't really want to have more. We also seen a place full of humanity, you see Haiti, you recognize it from the people on the street, you see people everywhere, and the thing that most impressed me was people smiling at you everywhere. Like we were 6 cars in a row driving, and you were just saying hello, and people hello, and this gave me a lot of beautiful impression about the Haitian culture and the Haitian people. One word. That's a good question. I would say maybe the soul of Haiti. Viva Haiti!